প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক উৰ্দু ভাষাত লিখা বিখ্যাত দেশপ্ৰেমমূলক গীত সাৰে জাহাঁ সে আচ্ছা গীতটো হাৰমনিয়ামত কেনেদৰে বজাব লাগে তাক মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গীতটো বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। গীতটো লিখিছিল বিখ্যাত কবি মোহাম্মদ ইকবাল হুছেইনে। আমি এতিয়া চি মাইনৰতে গীতটো বজাব চেষ্টা কৰিম। চি মাইনৰ হ'বলৈ হ'লে চি নোট, এইটো ডি চাৰ্ভ, চি ডি চাৰ্ভ আৰু জি, এই তিনিটা নোট একেলগে ধৰিলে চি মাইনৰ হ'ব। আমি এতিয়া চি মাইনৰৰ পৰাই গীতটো বজাব চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমতে অলপ লাহে লাহে বজাম যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায় আৰু ধৰিব পাৰে। এই টুকুৰাত বাজিলে সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা হামারা, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, ইয়াৰ পিছত হ'ব এই টুকুৰাত বাজিলে पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम छाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम छाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा,
পিছত হ'ব ইয়াক বাজিলে गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से गुलशन है जिसके दम से रश की जिला हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा তাৰপিছত হ'ব ইয়াতে হ'ব मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ গানটো অকণমান খৰকে বজাই দেখুৱাই দিব চাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পিছতেই মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত কীবৰ্ডত বজাই দেখুৱাম লগতে ইয়াৰ লগে লগে কোনবিলাক কৰ্ড ইউজ হ'ব কৰ্ডছবিলাকো বজাই দেখাম এতিয়া মই বজাই দেখুৱাইছোঁ চাবচোন
ধন্যবাদ। আপোনালোকক আকৌ মই কৈছোঁ, মই যেনেদৰে ফিংগাৰবিলাক য'ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেনেদৰেই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া বজাবলৈ অসুবিধা নহ'ব। নহ'লে যিটো আঙুলি য'ত পৰিব লাগে সেই আঙুলিটো যদি তাত নপৰে তেতিয়াহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত বজাবলৈ অসুবিধা হয়। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব। ধন্যবাদ।